Now, explosions rocked the Sudanese capital, Khartoum, on Monday as fighting between the Sudanese army and the parliamentary raged for a third day. Now, the foreign ministry has said Sudan's army chief has ordered the RSF, which has branded as rebellious, be dissolved. United States Secretary of State Antony Blinken on Monday joined regional efforts to pressure the warring sides to end the fighting and return to talks as the civilian death toll rose to 97. Moving on, the fishermen of Lake Tanganyika in Burundi have called for clarification from the government on why fishing activities on the lake have been banned for 3 months. Now, the fishermen from Kajaga area in Bujumbura have said the decision will affect their livelihoods and called on the government to involve them in finding a solution to the situation caused by the lake being closed to fishing activities. Umati mwingi sana unatumwa na bahari. Wababa wanasomesha watoto kwa hii Tanganyika. Residents depend on the lake for survival and even send children to school. Tatizo hapo mwa hii bahari yetu ni matatizo ya uchafu. Bahari yetu ina uchafu mwingi. Environmental destructions are main challenge in this lake. Hii chenye kwa kinyume na gisi kilikuwa mbele. Tunaomba sasa serikali. We're calling on the government to give us way forward on what fishermen should do for the 3 months that the lake will be closed for fishing activities. It is important to do so because the lake is our farm. We harvest day and night. What else can we do? Usiku tunavuna. Sasa tutaenda wapi? And that is the end of international news. Business news follows up next after this short break. We'll be right back. In business news, the government, through a project aimed at developing tourism in the southern zone, has allocated 157 billion shillings for renovation of infrastructure, including construction of 6 airports in the national parks and being measures to attract more tourists to visit the country. Mikataba 8 inayokwenda kujenga viwanja vya ndege, kukarabati majengo mbalimbali. From these contracts, we'll construct airports, renovate tourism buildings, and even reserves. I call on ministries' attendants to supervise the exercise closely, especially contractors. They should be very careful because they are fully responsible. These are efforts of ensuring that these projects are completed on time and monthly inspections will be done. Tumesogea kidogo. Afisa yote wa manunuzi atakayekwamisha, kuchelewesha na kufanya mikataba ikawa mirefu. Any officer who will be found jeopardizing these projects, we shall deal with them effectively because in this sector we pay attention to quality and speed. Hii ni sekta ya kasi na sekta inayojali ubora. Cotton farmers in Simiyu region have started to use drones to spray pesticides on their crops following the launch of a trial project at Bulabujiga village in Itilima district. Kwa serikali kwa kutuona ili matatizo haya yaishe, kwa sababu tulishindwa kulima ya maeneo makubwa kwa ajili ya unyunyizaji wa pampu. Sasa kwa hali ilivyo kwa saizi na kwa sababu wakulima wengi wanakuwa na mashamba makubwa, tumeona ili kurahisisha kazi, bodi ya pamba kwa kupitia serikali imenunua mashine hizi ambazo zipo zinaitwa drone. Tunazo kama 20 ambazo zimepelekwa kwenye wilaya kubwa. Now, farmers in Ikungi, Manyoni and Iramba districts in Singida region have undergone training that aims to empower them and venture into commercial farming that will generate bigger incomes instead of focusing only on subsistence farming. Ninaomba na mwakani
Jamani, watulete mbegu nzuri na mbolea, tuje tuimarishe mimea yetu. Alafu na bei kubwa ya mbegu jamani. Watulete mbegu yenye bei nafuu. Kiukweli huu sio muujiza. Lililopo hapa ni matumizi ya kanuni bora za kilimo, ikiwepo matumizi bora ya mbegu. Kwa hiyo haya sasa ni mabadiliko makubwa. Ni sisi sasa na mioyo yetu na nia zetu njema. Tuanze na sisi, yani tutoke hapa tukafanye sisi, lakini tuwe na moyo ule ule wa kuipeleka hii elimu kwa wenzetu. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaboresha hali za kiuchumi za wananchi wetu kupitia kilimo biashara. Kwa hiyo huu mradi wetu umelenga 70% wawe wakina mama, lakini kati ya hao 70%, 40 wawe vijana na 2% watu wanaoishi na ulemavu. Na tunatarajia kutumia karibu bilioni 2. And mobile phone operator Vodacom Tanzania, in collaboration with innovation company D-Lab, have ended the second phase training program called Code Like a Girl, which aimed to empower girls to take up ICT and math subjects. And that is the end of business news. Sports news follows up next after the break. We'll be right back. And in sports news. Now, Tanzanian athlete Gabriel Gay has finished second in the Boston Marathon, clocking 2 hours, 6 minutes and 4 seconds. Gay finished behind Kenyan Evans Chebet, with former Olympic champion Eliud Kipchoge finishing 6th. Well, moving on, boxer Abdallah Pazi will fight Paul Kamata in a non-championship fight on the 3rd day of Eid in Tanga. Tambo tu, ila kuna event kubwa ambayo inakuja mbele. Ila hapa nipo katika kutest makombora. Kwa hiyo Paul Kamata sababu shempigiga na knockout mara kwanza nikamvunjaga mbavu, anataka kujiuliza tena, ataenda kumvunja kidevu kabisa ili mambo yasiwe mengi. Knockout ya mapema. Sasa ngumi zangu babu Habibu Master Kinyogoli ameniteni ngumi nzuri, ngumi safi. Sasa bateni kupigana, sasa tunaenda kucheza ngumi. The Tanzania Handball Association is confident Tanzania will perform well in the African Women Championship, which start in April 25th in Dar es Salaam. Nategemea tutafanya vizuri katika hizi timu zote mbili. Tutachukua ubingwa. Tuwaalike tu watu waje watusapoti. Unajua kwamba kwenye michezo lazima kuwe na sapoti. Wachezaji watacheza lakini watahitaji washangiliaji. Niwaalike wakina mama, mabinti, kwa sababu hii michezo ni akina dada. Niwaalike vijana, wasichana waje waangalie, wanaweza kavutiwa pia nao wakajiingiza kwenye handball. And the National Cycling Association says Mike Lese's quest to climb Mount Kilimanjaro with a bicycle will motivate the youth in the sport. Yeye anaamini kwamba ataiweka hiyo rekodi, na pia anaamini kwamba itakuwa ngumu kwa mtu mwingine kuivunja hiyo rekodi, kwa sababu tukio la kuweza kupanda baisikeli, kupanda mlima Kilimanjaro mpaka summit kwa kutumia baisikeli, kwa kweli hata sisi watumiaji wengine wa baisikeli tunaliona litakuwa gumu, lakini anaamini atafanya hivyo. Chapanda mlima Kilimanjaro kama mara 2-3 kwa mguu. Kwa hiyo sio mgeni na hilo eneo. Na juzi amekwenda kuangalia njia atakazotumia, na ametumia baisikeli kujaribu kupanda ule mlima na amefanikiwa kwa kiwango fulani. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Karija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political,
social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. In this program, we're going to be visiting Gibson Kawago, who is the innovator of this lithium-ion power pack, with something that looks like this right now. This is called the Waga power pack. I'm one among the Tanzanians who are doing different innovations and working on different projects to solve the climate crisis. The creative team to design what is the shape, how should it withstand heat and different factors involved. Then we do the computer designs. This is Fusion 360, where we design everything. This is one of our products, the power bank. You just need a power pack, and it's very portable. Yeah, like for this television is 73 watts, it can go up to 4 hours. And it's because this power pack is meant for backup. Innovation on Tuesday at 7 p.m. Asante sana mtazamaji wa ITV na pia unayetusikiliza kupitia Radio 1 na Capital Radio. Karibu sana katika kipindi